Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. Today I am back with very important video. This is for BCom General student. The subject is Corporate Accounting, and in that subject I am going to explain you very important chapter, that is unit number 3, Internal Reconstruction, the meaning, and also I'll tell you how to solve a problem in easy method. So internal reconstruction, those who are new to my channel, please do like, subscribe and share. Why? Because everyone should pass. Corporate accounting is very tough subject. तो ये वीडियोस देखो, सब लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, and everyone should get benefited from this video. So those who are new, so please share this video to your friends, everyone. So let's begin. Internal reconstruction. Generally, sometimes the company, a very big company or a small company, sometimes it may be in huge losses. During that period, the company has only two ways: whether it can build the company internally or externally it can build the company, or else it has only other option that to shut down the company. यानी कंपनी के पास एक एक बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, तो दो सिचुएशन रहते हैं कंपनी के पास. ये लॉस चल रहा है तो क्या करेंगे, फिर से बाहर से कोई कर्जा उठा के कंपनी को रीबिल्ड करेंगे, या इंटरनली ओनर्स के पास जो भी पैसा रहता, ओनर्स अपने खुद के पैसे सैक्रिफाइस करके कंपनी में इंटरनल लॉसेस के लिए बाहर आने का कोशिश करेंगे. तो दूसरा रास्ता है बिजनेस बंद करने का, चाहे इंटरनली बिल्ड करो या चाहे बंद करो. यही ऑप्शन मिलेगा जब कंपनी హ్యూజ్ లాసెస్ में जाती. సో కంపెనీ ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కువ లాస్లో నష్టాల్లో వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కంపెనీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ రెండే ఉంటాయి. ఉంటే నిలబడి కంపెనీని మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేసుకోవడము, ఉన్న రిసోర్సెస్తో ఉన్న అమౌంట్ తోటి రీబిల్డ్ చేసుకోవడం, ఓనర్స్ వాళ్ళకున్న డబ్బుల్ని కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేసేసి కంపెనీని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి సహాయపడడం, లేకపోతే రెండో ఆప్షన్ కంపెనీని అమ్ముకోవడం. So the first option is internal reconstruction. Internal reconstruction is what? Whereby which the company internally will rebuild and will be out of the losses. ये कैसा होता है? So generally internal reconstruction जो है सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है इसका. 2013, according to the Companies Act 2013, section number 66 says that the company has an option to reduce its capital. Capital को reduce करने का option कंपनी के पास है. जैसा है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास क्या बोलते हैं, accumulated losses है, fictitious assets है. तो ऐसे असेट्स के लिए, फिक्टिशियस असेट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी कंपनी के लिए लॉसेस है. तो ऐसे लॉसेस को निकालने के लिए कंपनी क्या करेगी, अपने पास जो भी ओनर्स है, इक्विटी ओनर्स भी रहते, प्रेफरेंस ओनर्स भी रहते, एंड कर्जेदार रहते, डिबेंचर्स भी रहते या क्रेडिटर्स भी रहते. अपन बोलते भाई हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी कंपनी लॉसेस में है, सो आप कुछ सपोर्ट करो, आपके तरफ से कुछ डिस्काउंट दे दो बोल के क्रेडिटर्स को पूछेंगे, डिबेंचर होल्डर को पूछेंगे. अगर वो लोग उनके तरफ से कुछ कम कर दिए तो कर्जा अपने को जरा बर्डन कम हो जाता. दूसरी बात क्या है, ओनर जो भी इक्विटी भी रह सकता, प्रेफरेंस, वो लोग भी क्या करते, उनका शेयर वैल्यू अगर 100 रुपए है, उन्होंने उनके तरफ से 80 रुपीज का कंपनी को दे देते कंपनसेट के रूप में. अब ये पैसों से कंपनी क्या करती, जो भी लॉस अराइज हुआ वो लॉस को पे कर देती, एंड कंपनी क्या हो जाता, लॉस में से बाहर आ जाती वो सिचुएशन में. ऐसे सिचुएशन को कहा जाता इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. సో ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటే కంపెనీ ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కంపెనీ లాసెస్ లో ఉంది, ఆ లాస్ లో ఉన్న కంపెనీని బయటికి తీసుకురావాలి. ఆ లాస్ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అంటే ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటిది, ఓనర్స్ ఉంటారు కంపెనీకి, ఈక్విటీ ఓనర్స్ యా ప్రిఫరెన్స్ ఓనర్స్. సో ఈక్విటీ వాళ్ళు కానీ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తారనమాట, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులలోకి వెళ్ళి కొన్ని డబ్బులు కంపెనీ లాస్ తీయడానికి ఇచ్చేస్తారు అనమాట. వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు. వాళ్ళే కాకుండా మనం బయట నుంచి అప్పు తీసుకుంటాం కదా, డిబెంచర్స్ కానీ క్రెడిటర్స్ కానీ, వాళ్ళకు కూడా చెప్తాం, బాబు మా సిచ్యువేషన్ కొద్దిగా బాగాలేదు, కొద్దిగా లాస్ మీరు ఏమైనా తగ్గించుకుంటే డిస్కౌంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఒకవేళ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ డిస్కౌంట్ని ఓనర్స్ ఇచ్చిన డబ్బుల్ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాం అన్నమాట, అప్పులు కట్టేస్తాం అక్కడ. we will pay the losses, hereby which we can be out of the danger of
టోటల్ డిజల్యూషన్, దట్ ఈస్ మొత్తం కంపెనీ బంద్ కాకుండా మనం బయటపడిపోతాం అనమాట. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటాం? ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్. సో ఇంటర్నల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन చేయడానికి there are three rules to be followed. One rule is that section 66 of Companies Act 2013 says that whenever a company wants to go with internal reconstruction, it has to reduce the capital first of all, and first it has to take a permission from the law of tribunal ऑफ कंपनी का जो भी लॉ रहता वो ट्रिब्यूनल से या कोर्ट से परमिशन ले लेना पड़ता. और दूसरी बात, दिस they have to send a report, a notice to SEBI, Securities Exchange Board of India, and also the companies and also the creditors, and these many people they have to send a notice. Even to the government they have to send a notice. So ये notice भिजाते कहीं को भिजाते हैं क्योंकि हम हमारा कैपिटल को कम कर दे रहे, हमारे कैपिटल को कम करके वो पैसों में से हम कर्जा फेड ले रहे बोल के वो लोग ये ऑप्शन मिलेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में. सो कंपनी को ये ऑप्शन मिलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. सेकेंड थिंग, दे हैव टू इंटीमेट टू द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो दे हैव टू गेट ए परमिशन फ्रॉम द existing creditors or debenture holders. So when they are getting these permissions, they can forward with internal reconstruction. So now this was the meaning of internal reconstruction. Company जो है कर्जों से बाहर कैसे आ सकती. तो next I'll explain you how the journal entries are made while making internal reconstruction. This is a procedure for preparing internal reconstruction. So in examination he may ask you to prepare the journal entries and also prepare the balance sheet. So how to write the journal entries in internal reconstruction? There are only 3 journal entries basically, and when you know these 3 entries, you'll 100% you'll get 12 marks, full marks in internal reconstruction. So here first journal entry for reducing the capital. Yani already I told you that the equity shareholders and the preference shareholders will sacrifice some amount, and that amount sacrificed will be called as capital reduction. So for writing that entry, the journal entry will be equity share capital account debit, preference share capital account debit, old values to new values, to equity share capital to preference share capital new values, to capital reduction. Yani for example, if equity share is 100 rupees, let us assume this is old value. अगर न्यू वैल्यू ने बोल रहा है कि रुपीज 40 कर दो, 40 कर दिए, राइट, एंड प्रेफरेंस प्रीवियसली इट वाज 100 रुपीज, नाउ द न्यू वैल्यू इज रुपीज 80. सो अब क्या इसका मतलब क्या है? इक्विटी वाले 100 रुपीज था पुराना, नया वैल्यू 40, यानी ये लोग कितना सैक्रिफाइस करे? How much? 60 rupees. And preference 100 rupees, now it is 80. How much they sacrificed? 20 rupees. So that sacrifice will be written under to capital reduction. Next, second journal entry, if any sacrifice made by the creditors or debenture holders, अगर creditors और debenture holders अपने तरफ से कुछ पैसा कम कर दिए, so generally creditors and debentures have a credit balance. When they have sacrificed something, they will be debited. So that's the reason they have been debited. Creditors account debit, debentures account debit to capital reduction account. Understood? Yes, right. sir. Next, for utilizing capital reduction, यानी यहाँ पे जो पैसा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वाले दिए अपने को, एंड ये डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स भी सैक्रिफाइस करे, वो पैसों को अपन ब्लू मार्कर में लिखा देखो कैपिटल रिडक्शन. ये पैसा कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे, कहाँ यूज कर रहे, कौन से लॉस निकालने के लिए यूज कर रहे, वो है थर्ड जर्नल एंट्री. అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటిది? ఈక్విటీ వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అమౌంట్ ఓల్డ్ వాల్యూస్, ఇది న్యూ వాల్యూస్, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యాపిటల్ రిడక్షన్, వాళ్ళంతా సాక్రిఫైస్ చేసినట్టు. తర్వాత క్రెడిటర్స్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మనకి ఏమైనా తక్కువ చేస్తున్నారు అనుకోండి, డిస్కౌంట్ ఇస్తే అది ఇట్లా రాసుకుంటారు. క్రెడిటర్స్ డిబెంచర్స్ కి మెయిన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటారో అప్పుడు ఏమవుతుంది? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో క్రెడిటర్స్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్. ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ టోటల్ చేసుకొని విల్ రైట్ ఇన్ థర్డ్ ఎంట్రీ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లాసెస్ ఏవైతే క్వశ్చన్లో చెప్తాడు అనమాట. ఫిక్టీషియస్ అసెట్స్ తర్వాత అక్यूमुलेटेड लॉसेस తీసేయమని చెప్తాడు. సో फिक्टिशियस असेट एंड अक्यूमुलेटेड लॉसेस निकाल दो बोलता. जनरली क्या आता है एग्जांपल्स में? फिक्टिशियस असेट्स में गुडविल, पेटेंट्स,
copyrights, trademarks, preliminary expenses, ये चीज कंपलसरी आएगा सर, ठीक है। अगर फिक्टिशियस असेट्स निकाल दो, हटा दो बोले तो ये एग्जांपल्स रहेंगे, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स, ये भी आएगा। सो अगर उन्हें ये नहीं और कोई असेट्स का, फिक्स्ड असेट्स का वैल्यू भी कम हो गया, डिप्रिसिएशन बोला समझो, वो डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे ले सकते हैं अपन, राइट। समझ में आ गया? चलो लेट्स प्रोसीड विद अ सिंपल सम। Proceed with problem from internal reconstruction. The question is displayed on the screen beta, so once check it. Vikrant Company Limited has the following balance sheet as on 31st December 2005. Liabilities: share capital 4,000 preference shares of 100 each and 6,000 equity shares of 100 each, 6 lakh rupee. Creditors 2 lakh and goodwill is given 2 lakh, building 2 lakh 20, machinery 1 lakh 80, stock 1 lakh 60, debtors 1 lakh 80, cash 20,000, P&L account 2 lakh 40,000, which is loss, which is given in the asset side. Considering the financial position, a capital reduction scheme has been decided. So equity and preference shares are to be reduced to 50 rupees each. यानी इसका मतलब है equity shares और preference shares दोनों भी 50 rupees कम हो जा रहे, అంటే ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రెండు కూడా 50 రూపీస్ తక్కువైపోతున్నాయి ఈచ్. ద అమౌంట్ ఈస్ టు బి యూజ్ టు రైట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అండ్ P&L అకౌంట్. ఆ రెడ్యూస్ అయిన అమౌంట్ వచ్చేసేసి దేనికోసం యూజ్ చేయొచ్చు మనము, గుడ్ విల్ ఇంకా P&L అకౌంట్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. బిల్డింగ్ ఆట్ టు బి రెడ్యూస్డ్ బై 30,000 అండ్ మెషినరీ బై 20,000. बिल्डिंग 30,000 कम हो जा रहा and machinery 20,000 कम हो जा रहा. The balance is to be used to create reserve for bad debts, past entries according to the scheme, and also the balance sheet. So now we'll go with the journal entries. Here in this sum, he has said that the equity shareholders and the preference shareholders both are sacrificing 250 rupees each. यानी reduced 250 each बोले तो इसका मतलब है previously it was 100 rupees, now it has 2 make to 50 rupees. यानी 100 minus 50 how much? 50 కమ్ हो गया. అంటే ఎప్పుడైనా 2 అని ఇచ్చినప్పుడు ఓల్డ్ వాల్యూ మైనస్ న్యూ వాల్యూ డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి మనం, राइट. सो 50 रुपीज कम हो गया इक्विटी वाला एंड प्रेफरेंस वाला भी 50 रुपीज कम हो गया. सो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर 4,000 and equity shares are 6,000. So let's begin. First entry is for reduction of capital. For reduction of capital, so under reduction of capital, the first entry will write equity share capital account debit, preference share capital account debit, right, to equity share capital account to preference share capital account, and we have to write to capital reduction. Okay beta. So now in this, first what is the entry? यहाँ पे in the debit side we have to write the old values and the credit side we have to write the new values. What is the old value here? 6,000 equity shares 100 each and 4,000 preference shares 100 each. So equity shares are how much beta? 6,000. So 6,000 into 100 rupees each, how much? 6 lakhs. Alright. And what about preference share capital? They are around 4,000, each is 100 rupees each, right? So which is around 4 lakhs. Okay. So now the new value here is how much? 50 rupees each, right? So 6,000 is the equity shares into 50 is 3 lakhs, right?
and preference shares 4,000 or the preference shares, the new value is 50 rupees, which is around 2 lakhs. Now see the difference of debit and credit side. So पुराना वैल्यू जो है 100 रुपए है, नया वैल्यू 50 है. डिफरेंस कितना है? 50 रुपए. పాతది 100 రూపాయలు, కొత్తది 50 రూపాయలు. డిఫరెన్స్ 50 రూపాయలు కదా. సో నౌ టోటల్ తీసుకో 6 plus 4 10 lakhs. Here 3 plus 2 5. 10 minus 5, how much? 5 lakhs. This 5 lakhs is what? Capital reduction. Understood? So next is we have to write the narration being share capital reduced. Okay, so after that, what is the next entry? He is saying that the amount here there is no creditors or anything. Creditors कम नहीं करे यहाँ पे ये क्वेश्चन में. So अगर creditors कम कर रहे तो इसका एंट्री आता था creditors account debit to share capital reduction account आता था. సో ఇక్కడ క్రెడిటార్స్ ఈ సమ్ములో ఏమీ డిస్కౌంట్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి. ఒకవేళ ఇస్తే ఎంట్రీ వచ్చేది క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అకౌంట్ అని. సో ఇప్పుడు వచ్చిన 5 lakhs ఇస్ ద క్యాపిటల్ రిడక్షన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ద అమౌంట్ ఈజ్ టు బి यूज्ड टू राइट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी ये कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट आया इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट? गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही सेइंग. సో నౌ విల్ యూటిలైజ్ దిస్ అమౌంట్. వచ్చిన అమౌంట్ ని దానికి యూజ్ చేయమంటున్నాడు. So for utilizing capital reduction, for utilizing capital reduction. So what is the amount? 5 lakhs. So we have to write capital reduction account debit 5 lakh rupee. Okay, so 2 for what he is saying यूटिलाइज करते टाइम पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में आ जाता. समझ में आ रहा? सो टू व्हाट ही आर सेइंग फॉर गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. गुडविल हाउ मच? गुडविल इज 2 lakhs and profit and loss account is 2,40,000. So to goodwill, which is 2 lakhs, and next profit and loss account, which is 2,40,000. So 5 lakhs. From 5 lakhs we are taking 2 lakhs for goodwill we are utilizing, and for profit and loss account 2,40,000. Left out amount is how much? 60,000. అంటే 5 లక్షల్లోకి వెళ్ళి మనం goodwill కి 2 lakhs వాడుకున్నాం, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి 2,40,000 వాడినాం. మిగిలిన అమౌంట్ ఎంత? 60. ఈ 60 కోసం ఏమైనా చెప్పిండా చూద్దాం. బిల్డింగ్స్ ఆర్ టు బి రెడ్యూస్డ్ బై 30,000, మెషినరీ ఆర్ టు బి రెడ్యూస్డ్ బై 20,000. So buildings के लिए भी यूज कर लो depreciation. So to buildings how much he is saying? 30,000, right? And next to machinery he is saying to utilize 20,000, right? Utilize कर लिए 20,000. Next he is saying that the balance is to be used to create a reserve for bad debts. अभी जो बचा कुचा अमाउंट है वो bad debts के लिए यूज करो बोल रहा. So let's see any amount is left out. 5 lakhs minus 2 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs minus 2 lakh 40, 60,000. 60 minus 30, 30,000. 30 minus 20, 10,000. So 10,000 is there, and this amount he is saying to write as bad debts. So I'm writing it as a bad debts. Okay, you can write debtors also. Now narration being capital reduction utilized. Capital reduction have been utilized. Understood beta? Right, next we'll start with the balance sheet. So while doing the balance sheet, first we have to check that whether the question is given according to the old balance sheet format or the new balance sheet format, whether it is given vertical or horizontal. According to that we have to prepare the balance sheet. Here he is saying the balance sheet of Vikrant Company Limited 31st December 2005. Okay, let's start with balance sheet. तो बैलेंस शीट ओल्ड फॉर्मेट है तो ओल्ड ही लिखना है, न्यू फॉर्मेट है तो न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट लिखना है. సో మనలో ఒకసారి చెప్తున్నా, ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తే ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్లోనే రాయాలి,
లైక్ లయబిలిటీస్ అసెట్స్ లేదు అనుకుంటే కంపెనీ ఫామ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఇస్తేనేమో ఆ విధంగా రాయాలి హారిజాంటల్. సో హియర్ liabilities and assets are given. शेयर कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में देखो और लिखो शेयर कैपिटल कितना है 4000 4000 preference share capital, right? So previous the value was 100 rupees each, now the new value is how much 50 40,000 huh? No, it is only 4,000. So 4,000 preference share capital at the rate 50 each. So the new value 4,000 into 50 how much 2 lakhs. Next equity share capital. So equity share capital is how much beta? How many shares are there? 6,000 shares. 6,000 shares, the new value is 50 rupees. 6,000 into 50 3 lakhs. Okay, next is creditors. There is no change in creditors, so write as it is. Creditors is how much previously 2 lakhs, so write creditors as 2 lakhs. Next, coming to asset side, goodwill already we have utilized, there is no need to take goodwill. Buildings, yes, we have to take buildings here. I already given examples of what you call fictitious assets etc. Go through that, do more working sums, tab samajh mein aayega. 100% this question will be asked for how many marks? 12 marks. Sometimes he may also ask for 4 marks also. So 12 plus 4, this chapter can give you 12 plus 4. So next is buildings. The value of building is how much? 2,20,000. So 2,20,000 is the value of building, and here you can see that the building value has been decreased. How much decreased? 30,000. So we have to decrease this building value from this depreciation. How much beta? 30,000 we have to decrease. The remaining amount is how much? 1,90,000. Right. Next is after building, it is machinery. So the value of old machinery which is given in the balance sheet is 1,80,000, which is how much? 1,80,000. Okay, so now the machinery value also decreased by 20,000 here. So depreciated, so depreciation 20,000 from machinery, which is 1,60,000, right? Okay, right. After machinery, the next entry is what? Stock. So there is no changes in stock, right? So right as it is value 1,60,000 which is there for stock. After stock, the next value is debtors. So he said that debtors यहाँ पे है, ఇక్కడ ఉంది చూడండి bad debts 10,000. This has to be decreased. ये कम करना पड़ेगा. So debtors is how much? 1,80,000. So from 1,80,000 decrease this bad debts. How much? 10,000 rupees. So 1,70,000 left out. This value you have to write. After debtors, next is cash. What is the value of cash here? 20,000. Right. उसके बाद है profit and loss account. Already profit and loss account, the loss has been removed, right? So फिर से लेने की जरूरत नहीं है. So this is the balance sheet. Now let's see the total of both the sides. Right. So this side how much? 2 plus 3, 5. 5 plus 2, 7. And here 1,90,000 plus 1,60,000, right? 3,50,000 plus 1,00,000, 4,50,000 plus 60, 5,10,000 plus 10, 5,10,000, 6 lakhs plus 1, 7 lakhs, right? So here the total is 7 lakhs. ऐसा करते हैं internal reconstruction. Understood बेटा? So
here do more working sums. If you have any doubt please कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. वीडियो ज़्यादा तक लोगों को शेयर करो बेटा. वेरी इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स यूए आ जाएंगे आपको. प्रैक्टिस मोर सम्स बाय सीइंग दिस वीडियो. सो योर शेखर साइनिंग ऑफ. बाय.